ki te whei au ki Te Ao Mārama. Ko te nama teitei rawa o nā tauira pirihimana Māori whakapōtaehia I te rānei. My uncle's a police officer in Rotorua, so from a young age just seeing him, seeing how he goes about his job and the love he has for his job just inspired me. Ko te wā tuatahi tēnei ka whai wāhi ai ngā tikanga Māori I roto I ngā whakahaere manaaki tangata hauā I Rotorua. Been in an industry which is governed by an old society that Te Ao and Māori didn't have a place here. It's been challenging to be able to go, hey, Aotearoa's changing, why aren't we? Ever since I've been here, I've grown into a beautiful wāhi. Ka rongo kōrero mātou I ētahi o ngā whetū o te kapa Ōpango Māori, whai muri I tō rātou wikitōria inapō nei. Kai nā ka tarahai o te motu whānui, rarau mai ki Te Ao Mārama. Kai te hipa nā tauira pirihimana Māori I nā taumata ike. I tēnei rā, tata ki te 50 ōrau o ngā tauira pirihimana o te wāhanga toru rimarima I whakapōtaehia he Māori. I nā tau tata nei, timata ai te kaupapa kimi kai mahi wahine Māori a nā pirihimana o Aotearoa. I nā ia nei, kua pua wai mai ōna hua, ko te kanohi kanorau me te mahi tōkeke ana pirihimana te whainga. He whakapōtae e tae ai te tūkaha ki te kawe I te ture. It's been my drive to be a police officer, to become the role model for my siblings and my family as well. Not only that, being the first bow police officer for my family. My uncle's a police officer in Rotorua, so from a young age just seeing him, seeing how he goes about his job and the love he has for his job just inspired me. I love helping people. Manaaki is a big thing in the Māori world. E toro teitei ana nā Māori I roto I tēnei peka. O te 70 mātahi whakapōtae, 40 mārua pai hēneti he Māori, 20 mātoru he wahine Māori. Get them in here, keep them safe and help them to grow and nurture them as they start their policing journey. It's a great privilege to be surrounded by all these amazing women. I roto I nā rima tau ki muri, he 20 mārua noa nā tauira wahine Māori. I nā ia nei te rereke. He 20 mātoru he whai whakapapa ki ngā iwi 15 putanoi te motu, he kohinga wheako e whai hua ai ngā hapori ki te hora o te motu. Domestic violence is a big thing in New Zealand, so to be able to be a part of that team and help out in any way I can. Mā te kanohi Māori me tērā o te wahine ka re kore ka puta he hua, ki roto I ngā hapori ki te whakamutu I te āhua whakahāwini Māori e puta ai, ko te mata tika me te mana taurite. Just have faith, have confidence as well. It's a long road, but in the end, it's all worth it. Feeling ready, I'm excited to hit the streets of Counties Manukau. Hopefully I just do a great job. Going back out into district, it'll be that next step challenge for me. And so I feel like I'm ready for it, confident for it, and I'm prepped for it. Can we give them a hug now? Tēnei Molyneux, Te Ao Mārama. Hei a pōpō mana ai te whakawhitina atu o nā mana o te manatū hauora ki te mana hauora Māori kia hauora Aotearoa hoki, hei hika ake I te timatanga o tētahi pūnaha hauora hoki Aotearoa. Me te whāinga nui ia kia pai ake ai, kia mana ōrite ai ngā hua hauora mā te Māori. Hei matapake I te kaupapa, kua whakapiri mai te minita take hauora Māori a pēni henare. Me te minita tēnā koe. Kia ora tātou. Tuatahi ake, he rā nui te haere ake nei a pōpō I roto I te anga whakamua o te rangai hauora I Aotearoa nei. E a hupe he ana te whakawhitina o nā mana ki nā wepu hauora hou e tū nei. Ka ngāwari ki tāu e matapai nei? Me pono taku kōrero ki a koe, harai te mea ngāwari nā te mea he tini ngā kaimahi ki roto I te ao hauora ki kone. Nō reira,
ka whakawhiti mai te katoa ki roto i ngā ki roto i ngā wāhi mahi hou nei. Nō reira he mea pōhehe te ki atu ki a koe he ngā wari te haere. Engari, e hoa, kei te mautunu te ngākau o tēnā i ngā mahi e mahi ngia nei e tātou. Nō reira, nā runga i tērā, kei te harikoa ahau, me taku rongo pai, kāre kore ka harikoa ngā ratonga hauora Māori, me ngā kaimahi Māori, ana kāti ki o tātou whānau. Nō reira, hea hapu te āhua o ngā mana o ngā mahi ka whakawhiti he atu a pōpō? Ko te mea tuatahi ko ngā kiri mana ka noho ki raro i te manatū hauora Māori, manatū hauora i tēnei wā, ka whakawhiti atu ana ki te manatū hauora Māori hou nei. Ko ētahi atu o ngā mahi ka tīmata mai a pōpō, ana ka āhua rereke, te āhuatanga o te taha ki ngā pūtea, ana hei whakataunaki i ngā mahi a te manatū hauora Māori. Engari, me ki pēnei ki te hunga e whakarongo mai ana. E hoa, me he mea e māwiwi ana, koe a pōpō haere ki te rata. Hore kau tētahi mea i rereke ki roto i ngā taone me ngā hapori puta noa i te motu whānui, me he mea e māwiwi ana koe, haere ki te rata, haere ki te hōhipere. Nā pēni kai te kitea i ngā hōhipera i tēnei wā, kai te toko i tina kaimahi, kai te toko i tina nehi, kai te rahi ake ngā tūroro, kai te nui hoki ngā hiahia a ngā tūroro. Nō reira, ka pēhea ērā āhuatanga i roto i te whakawhitina atu ki te arohu nei? Ko te mea nui ka mihi atu a hau ki a rātou i te mea tuatahi. Engari, tuarua ake e hoa ko te hiahia a pōpō rā ka whakawhiti atu tātou ki ngā ratonga hauora hou nei, e hoa ko te aronga nui o te manatū hauora Māori kia whakapiki ake i ngā ratonga hauora Māori ki roto i ngā hapori. Nō reira, koina pēr te whakautu ki te hunga e mea tia ana, e kua tino horapa, kua tino mea, kua tino waipukengia ngā hōhipere huri noa. Engari, ko tā mātou e hiahi ana kia ki te atu i ngā ratonga hauora, ki roto i ngā whānau, kāinga hapori anō hoki, hei aukati i te tini tangata ka haere atu ki ngā hōhipere, tiki ratonga ai. He hara ōhiahia, hei minita mai te tāhuhuranga pu i Rihanna Manuel, i te poari hoki i roto i tēnei wāhanga o ngā mahi whakawhiti ki ngā wepu hou. Tuatahi ka kia tua hau ki te tumu whakarae hou, e hoa kai konei a hau o ti rātou iwi Māori e tautoko atu ana i ākoe. Tuarua, kāre kore kia tiro atu ki te kei o te waka, ka ahu pēhea nei tō tātou waka ki uta. Ka mutu, ko tāku e tohu nei ki aia me kaua e ware ki tō tātou whānau Māori. Me utonu te kaupapa o te whānau ki ngā mahi katoa, e mahi ngiana e te ratonga hauora hou. Hapai, e te minita pēni hena rei tēnā koe wau nā kōrero. He tono pana tā te ope pirihimana ki te hunga porotēhi, kua roa e noho poka noa ana ki te whanga o māhanga. Ki te kore he mauhere te mutuna. Ahakoa te whakahau kia wehe i tukuna ki a rātou i te rua te kaumawha o haratua au ware ake. No te rangi i muri tonu i tā rātou rukena ake i te papa o waho i te wharepare mata ka nuku atu ētahi o nā kaiporotēhi ki māhanga ki whātaitai noho kore mana ai. Ahakoa tā te ture tono kia neke kai mauhere e taringa mori tonu ana nā kai totohe. Nā ko te reo Māori i tētahi o nā kaupapa hou e whakahaere hiana e pūkenga ora i Rotorua. He ratonga e awhi ana i te hunga hauā. Ko nā tikanga me nā whakaaro Māori hoki ka kite ake i roto i nā mahi whakahaere a taua kapa. Hoi anō ko tētahi atu wā rātou whāinga nui ko te whai i ētahi kaimahi tāne Māori. Kai a hera weni mai kato nā whakamārama. Mā te reo Māori, ka mohio ai te tangata ki tana tuakiritanga. Ever since I've been here, I've grown into a beautiful wahine. Kia patahi,
Koi nei te rangi tuatahi e ako ai tēnei hunga hauā ki te reo Māori mā te karakia, whakapapa me te kapahaka. Kua rua tau e tatari ana ki te rā hirahira nei. Been in an industry which is governed by an old society that Te Ao Mārama didn't have a place here. It's been challenging to be able to go, hey, Aotearoa's changing, why aren't we? O ia te wahine I whakapaukaha, te whakauru I tēnei taha tō tātou, arā ko Te Ao Māori kei wāinga I taua wāhi. Mo te hapuri katoa, mo te hunga katoa, te hunga hauā katoa tēnei. What have you guys been talking about in there? Ka ti, I raro I te maru o Jabron Clifford, kai whakahaere hou o St. Chad's, kua panoni te waiaro kia pua wai ai Te Ao Māori ki tēnei kaupapa. Oh, look, Rotorua is supposed to be a bicultural city, right? And so we really wanted to make sure that we implemented that biculturalism into St. Chad's. We're taking small steps. Yeah, a little bit of resistance, but it's very important to us that we try to implement te reo into our daily habits. Te Ao Māori is important for me, and why is because even though I'm half Māori, I still want to learn my reo and where my whakapapa is from. No te tau kotahi mano iwarau whiti te kau mā whā, te ōrokohanga o St. Chad's ki Rotorua, he whare āhuru mō te whetū te kau hunga hauā. Ko te toru te kau ōrau he Māori, ko te whāinga a epapara I nei, he wero atu ki ngā tāne Māori, kia uru ki te hāpai I te kaupapa. But they have skills that wahine can't give. So we're trying to balance that we get more Māori and Pacifica men to become kaiawhina and become caregivers because there's not a lot of them out there. I would love to see more male Māoris because we have the wahine supporting the men, but sometimes the men need a tēnei mā to like lead and be a leader for them. He roni Waikato, Te Ao Mārama. Kai tua ke tonu I nā whakamatuatanga, ka rongo kōrero mātou I ētahi o nā whetū o te kapa Ōpango Māori, whai muri I tā rātou wikitōria inapō nei. Hoki mai anō. He ua I te rangi, he wai poke nui ki te whenua o te taiwhanga o SMG Kirikiriroa I muatata atu I te kēmu Ōpango Māori ki a Airani. E whakahonore ana te kapa manuhiri I te toki Ōpango Māori a Sean Wainui, he rua te kau Māori mātou te pakeke, ka aitua ohorere I te tukina waka I te whiringa anuku I te rātou. Nā I whakatakoto te kāpene o Airani, hautipua no hoki I whānau mai I Aotearoa nei, a bandiaki, he poraka me te nama te kaumātahi ki te aroaro o te haka. I tai atu hoki a tāmati tianana, e whai ake nei tana pūrongo. Weber again, numbers! Sullivan! Ha-ha, Sullivan! Kua ea tāna e whai nei, kua puta ihu te kapa Ōpango Māori, hara mai tēnei wikitōria nui, I tētahi whenua taumata o runga. I don't want to be critical because, we just beaten Ireland to a quality side and, we had 10 debutants who all contributed massively out there today and, made a name for themselves. We talk about sort of trying to create deep footprints, like when you come into this team, we come into it knowing that there's some really deep footprints there for us to follow. Me ngā hua nui o te kēmu ki te kapa Ōpango Māori, toru te kaumārua ki te kaumā whetū, te wikitōria tanga. So to Stevenson! Sean Stevenson, brilliant! Māori All Blacks at their best! Tautau hita mai, manu pirere mai, rawa, rātou I putatoa, ki tā te kai ako I pai ai. It's really hard to single anyone out because I thought it was a pretty good team performance. There were moments where our backs were skillful and fast and in the collisions, when our big boys got carrying, they were getting game line that was enabling us to play the sort of game that we want to play. Engari tērā te aue o te mamai ngau kino tonu nei roto I a rātou, I te whānau wainui. It's a huge privilege to be able to do that, especially for Shawnee and his young family.
you know, a kid who's had a bright future, and to be able to get that privilege to be able to put that jersey down and show a bit of respect to him and his family, and yeah. Te whakamāna wai tō rātou whai a Sean Wainui kua whetūrangi tēnei I whakahihiri te kapa kia eke. Seanie's been a huge part of this team, and you know, far out we miss him, and I guess like the haka beforehand, having him behind us. I played against Munster, I think in 2016 for the Māori All Blacks after Axel Foley died, and Munster played with a passion that, you know, I hadn't seen up until that point, because they had him in behind us, and I think tonight we had Shawnee right there with us. Gesture from Ireland was fantastic, but also reminds you that you know, sometimes when you're in high performance sport, it's easy to get consumed in you know, wins and losses and dollars and cents, and those things are important, but certainly puts things in perspective when, you know, tragedies happen and you see a young family have to walk out there, and as great as the gesture was, I wish we didn't have to do it at all. He epitomised this team. He epitomised what it was to represent us on the big stage. As Māori, he very, very proud Māori, and he made other Māori proud to be Māori, and that is hard to do. Like, for someone, he made me proud to be Māori by the way he lived his life, on and off the field. Kāore, kore he whai utu te mahi a te kapa airini, te kemi tuarua e whai ake nei, te kia te kaya ko airini a Andy Farrell. You'd expect a bit of ups and downs, so in all, I think it's a good day for us in regards to lads learning lessons and knowing that if we fix a few things, especially discipline-wise, that we can give a better account of ourselves in the next game. E wai ai ki ngā kōrero, maroto mai te wikitōria I te kēmu tuarua, ka whai mana nui te kapa Ōpango Māori, e mana I te kōrero, kia noho mai rātou, hei hoariri, mā ngā whenua I te taumata o runga. Tāmati tiananga, Te Ao Mārama. Ki Amerika, te haere a tētahi ākona tākutai e whai ana I ngā tikana iwi take me te mātauranga whakawhānau pēpē. No Ngāti hauā me Ngāti porou a Nikki Barrett o te whare wānanga o Waikato. Ko ia tērā, te kaiwhiwhi I te karahipi Fulbright a ngā pai o te māramatanga. I was truly blessed. I never kind of thought I would ever be deserving of something so awesome like this. I didn't even tell my supervisors I had applied, because there are just so many other tauira out there with amazing kaupapa, and you know, this tohu for me, it shows that, you know, other people recognise how important the kaupapa is, not just for my whānau and hapu and iwi, but for te iwi Māori as a whole. I want to further my knowledge, particularly in how do we bridge the research and the practice space. So I've kind of come from a practical background. I've just come straight back to university, and I'm still trying to figure out the academia area. I'm very much how do we make this happen for whānau? What do we need to do? So I want to be able to bridge that gap, and I want to learn from our cousins over in the United States. You know, how have they been able to make it come from this idea and make it the norm as opposed to the alternative. Ko tāna hoki he tīpako I ngā āhuatanga papai o tāna kaupapa. You look at mainstream media, you look at Facebook, you look at research, and it's all about the negatives, you know, Indigenous negative health stats. And there's some amazing things happening within Aotearoa that are just not highlighted. And I'm like, why do wahine not know about this wonderful class? And so that's where I want to go and figure out how do we make this a space where we can make it more well known. Ako te whakanikotanga nui rawa atu ki te rāngai hauora ka tīmata a pōpō. Ka tū ko te pokapū o nā take hauora I tēnei whenua. Pēnei I te mana hauora Māori, ka hinga ko ngā puari hauora a rohe.
Hoi anō I te pēhitanga o ngā hōhi pera me ngā rangai hauora I te mate korona, te memiti haere o te puna kaimahi hauora me ngā pānga o te hōtoke, ka whai hua nui rānei aua mahi whakaniko. I kōrero a Keri Nuku, kai whakahaere o te tōpūtanga tapuhi kaitiaki o Aotearoa, kia tapatahi mō wēnei take I te rānei. I think our expectations, a group of our nurses took a claim against the Crown because of, under the Health and Disabilities Sector Act. And so what we're hoping to see is that there's some aspirational changes in here that meet the needs of those that are most vulnerable and have unmet needs in the community. So what we were promised is that there will be an elimination of these postcode healthcare. And that would mean for us that we should have equity of service and quality of service regardless of where you sit within the country, and that there is strict monitoring to ensure that. That's what we'd expect from these health reforms. Along with the change in terms of our responsiveness to our patients, what we're hoping is that there is a better representation and understanding of the pressures of being Māori workers within the healthcare system. So things often, challenges are applying for tangihana leave, whereas when you work with a Māori and iwi provider, there is that cultural consideration. So what we're hoping for is that these changes do adequately support being Māori. Tēnau tonu mai. Tai hua ake nei mā te kapahaka o te wakahuia te hōtaka e whakakapi I tēnei pō. Nā hoki mai anō, kia te siroa ke tātou ina e nei ki ngā tohu a tāwhiri mātea. Ka tāmaru te rangi ki ka e tāia, ahi noa ka kōpata te ua, ka mahea ke te ua ki tāmaki makaura hei te ahi. E hautonga māuru te kōrero ki Rotorua, he hau āuru ka huri hei hautonga ki Turananui a Kiwa, na ka kōmaru hoki ki ngā motu. Ka paki haere ki te whanganui a tara, ka mau te ua ki whakatū, engari kia tūpato koutou ki te riri o te hau ki reira. Ko patapata te ua ki o tautahi hei te ata engari ka mahi ake. Tā huna he hau tonga Māuru ka papuhi ki reira. Engari ki wai hōpai he rangi māku te matapai. A kāti, mo te whānuitanga o wā mātou kaupapa, tēnā toro atu ki te taupanga a Te Ao Mārama, tirohia hoki tā mātou whārangi pukamata. Nā ka waiho mā te kapahaka o te wakahuia, me tā rātou waiata āringa, te wahine toa, te hōtaka e whakakōpani ake I tēnei pō. Atu ia mātou katoa kia ai o te pō. O wai ka